Thank you for joining me on this Sunday evening. So, COVID third wave, is there gonna be one? If yes, how to duck the third wave in India is what I am here to discuss. ஸோ கோவிட் மூன்றாம் அலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா, வரப்போதா, அது வந்தா நம்ம இதை எப்படி தடுக்கலாம், இல்லை அதுக்கு என்ன நம்ம தயாரா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இன்னைக்கு பேச போறேன். So I just want to let you know that I am an ENT surgeon and I am privileged to say that I was a COVID consultant for the COVID hospitals in the second wave and treated 100 inpatients and more than 50 patients in home isolation. But I'm not an epidemiologist or ICU or ID specialist. I am just a messenger. All the information I'm sharing. So what is a wave? The term wave is used generically to describe the rising and declining trends of infections over a prolonged period of time. In the past decades, the term wave used to refer to the seasonality of the disease. Several viral infections are seasonal in nature and they recur after fixed time intervals. If you see, infections rise and then come down only to rise again after some time. See, COVID-19 has continued relentlessly for the last 1.5 years, but in every geography, there have been periods of surge that have been followed by a relative lull. In India, so far, there have been two very distinct periods of surge separated by a prolonged lull. ஸோ அலை, அதாவது வேவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து கோவிட் கேஸ் வந்து அதிகமாகி திரும்பி குறையிறது அப்படின்னு கணக்கெடுத்தா அதை பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு அலை மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம அதை வேவ்னு சொல்றோம், இல்ல அலைன்னு சொல்றோம். So USA is in its fourth wave and India is in its second and many other European and Asian countries are in their third wave or have completed it. So we should expect a third wave for sure. But the nature and timing is unpredictable and depends on many factors in the coming months. ஸோ மூன்றாம் அலை வருமாங்கிறது சந்தேகம்லாம் கிடையாது. ஸோ கண்டிப்பா வரும், அதை கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். ஆனா அது எப்படி இருக்க போகுது, அது என்னவா இருக்க போகுது, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தெரிஞ்சதை வச்சு நம்ம எப்படி தயாரா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு பேச போறோம். So the third wave currently under discussion refers to a possible surge in cases at the national level. The curve in India seems to have entered a declining phase now after having peaked on May 6th. So in the last 4 weeks, the daily case count has dropped to about 58,000 per day from a peak of 4.14 lakh, while the active cases have come down to 7.3 lakh after touching a high of 37.4 lakh. If the current trend continue, it is expected that by July, India would reach the same level of case counts as in February. ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ அந்த அலை வந்து இந்தியாவில் வந்து இப்போ எல்லாம் ஏறி இப்போ குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது மே 6ஆம் தேதியிலேருந்து. ஸோ இதே மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஃபெப்ரவரியில் இருந்த மாதிரி இப்போ கொஞ்ச நாளில் வந்துடலாம். So these are the latest statistics of COVID-19 and then the active cases and the deaths per day. So as you can see, you can see the wave pattern and you can see that all the three are in the declining phase right now. So what would be called a third wave? எதை வந்து நம்ம மூன்றாம் அலை அப்படின்னு சொல்லலாம். So if there is a fresh surge after this wave and it continues for few weeks or months, it would be classified as a third wave. In the meantime, states could continue to experience local surges. In India, is considered to be the globally dominant strain now. There is even the newly highly prevalent Lambda strain as well. So the mutant strains or variants are important as these can alter our calculations and predictions, escapes the immune response developed by previous infections or vaccinations as well. So it is like the chess game. When we make one move, the virus makes another move and the game is still going on. Hope we win it finally. So coming to the aspect of the nature of the third wave, why more in children? But that is nothing but logic. Most of the hosts to cause the wave. So the only vulnerable group here is children, and the vaccination for children is still under trial in India.
and will take at least 3 months to put it into action. So there is that delay also. ஸோ ஏன் குழந்தைகள் ரொம்ப பாதிக்குதுன்னா, இப்போ நிறைய குழந்தைகள் நம்ம வேக்சின் போட முடியாது. ஏன்னா இந்தியாவில் இன்னும் மற்ற நாடுகளை ஆரம்பிச்சாலும் இந்தியாவில் இன்னும் வேக்சின் குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் வரல, இன்னும் ட்ரையல்ல தான் இருக்கு. இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் அந்த 18 வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒண்ணு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு, இல்ல கோவிட் வேக்சினேஷன் போட்டுட்டாங்க, தடுப்பூசி போட்டுட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஆனா வைரஸ்க்கு இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்கு புதுசா ஒரு குரூப் வேணும். ஸோ அதனால குழந்தைங்கள்ல வரும் அப்படின்னு கணிக்கிறோம். So COVID-19 in children. So on the bright side to all these panicking predictions, we know children are less commonly affected with this infection, and majority of them are asymptomatic or mildly symptomatic. A small proportion, that is less than 10% of symptomatic children, may need hospitalization. 1% to 3% of the asymptomatic children may have severe illness requiring intensive care admission. ஸோ கோவிட் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை ரொம்ப மோசமாக பாதிச்சது கிடையாது. ஸோ அதுல 1% குழந்தைங்களுக்கு மட்டுமே தான் சிவியரா தொந்தரவு வரலாம், அதாவது அதிகபட்ச தொந்தரவு வரலாம்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். அதாவது இருக்கு, ஸ்டடீஸ் படி இருக்கிறதுனால பயப்பட வேண்டாம். ஸோ அதனால அதை ரீஸ்ட்ரெஸ் பண்றேன். So let me take you through the expert statistics of COVID in the children in the past 2 waves and what we expect approximately to happen in the third wave. In the first wave, 4% of the children were affected. The second wave, 10 to 15% of children were affected. And from the Zero survey, we know that 20 to 25% of the children are exposed to COVID. Hence, that leaves still 60% of the children vulnerable. In India, there is said to be 30 crore children, out of which 18 crore are vulnerable. So in that, if we say 20% will get affected or infected, which is 3.6 crore. Knowing that the previous slide, that knowing that the severe illness in children is very rare, that is 1%, even then it would be 3.6 lakh children, which is a huge number to be concerned of. So I'm re-stressing again that COVID in majority of children may be asymptomatic or mildly symptomatic, so that there's nothing to panic. So the common symptoms to look for are fever, cough, breathlessness, fatigue, body pain, running nose, sore throat, diarrhea, with other GI symptoms and atypical symptoms. So there is also this new syndrome with the name of multisystem inflammatory syndrome has been described in children. So I'll come in detail with that in the next few slides. So the next 3 slides would be more inclined towards the medico crowd, but knowing the management is interesting to anyone. So the general public, bear with me for the next 3 slides, and the medicos, I need all your attention. So அடுத்த ஒரு 3 ஸ்லைட் மட்டும் கொஞ்சம் எல்லாம் மெடிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஜெனரல் பப்ளிக் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. பட் ஆனால் அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்லை, தெரிஞ்சுக்கலாம் தாராளமா. பட் மெடிக்கல் கிரௌட் கொஞ்சம் அதை கேட்டுக்கிட்டா நல்லது. இன்டு மைல்டு, மாடரேட் அண்ட் சிவியர் இல்னஸ். So mild COVID is where the child is symptomatic but without breathlessness or fast breathing, or the oxygen saturation is more than 94. In children above 12 years, the 6-minute walk test under the supervision of the parent or the guardian must be implemented before the saturation measurement. And when it comes to the moderate illness, the child along with the mild symptoms will also have fast breathing, which depends on the age-based respiratory rate, that is more than 60 per minute for less than 2 months, and more than 50 per minute for 2 to 12 months, and more than 40 for 1 to 5 years, and more than 30 for 90. And there shouldn't be any signs of severe pneumonia to be called as moderate COVID. The next would be the severe illness, where the saturation falls below 90, and the child exhibits signs of severe pneumonia, that is cyanosis, and increased respiratory efforts like grunting or severe chest retraction, lethargy, drowsiness, and even a seizure. We should also look for signs of acute respiratory distress syndrome, multi-organ dysfunction syndrome, and septic shock. And at last, the multisystem inflammatory syndrome, which would be the severe most form of COVID in children. So coming to the management, there are 4 categories.
The first category would be the asymptomatic test positive children, in whom home isolation and monitoring for any symptoms would be the management. In mild COVID, the isolation along with adequate hydration and feeding and symptomatic treatment like paracetamol in the dose of 10 to 15 milligram per kg per day for fever can be given. But we should look for signs of worsening even in mild children with comorbidities such as symptomatic heart disease, COPD, or chronic kidney disease, or any neurological disorder. Consider admitting the child in a COVID hospital for monitoring. In children with severe cough, use oral inhalational steroids or metered dose inhaler with spacer and avoid nebulization as it is an aerosol generator. In moderate COVID, admit every child and monitor for progress with symptomatic and supportive treatment. Use amoxicillin or other antibiotics when you suspect bacterial infection in children. Where the saturation falls below 94, then you can add steroids. Even then, if the child is only progressing very rapidly, then it is advised to add the steroids. In severe illness, admit the child preferably in ICU or high dependency unit if they show the signs of acute respiratory distress syndrome or septic shock or any multiple organ dysfunction. All admitted children in all the categories must be evaluated with the basic COVID profile. In severe COVID, evaluate mainly for thrombosis and HLH, that is a hemophagocytic lymphohistiocytosis syndrome, which is nothing but a cytokine storm syndrome. The treatment in severe disease is steroids and empirical antibiotics and oxygen therapy through any means targeting SpO2 more than 94, that is saturation more than 94, while resuscitating and maintain it at least above 90 when till the child is when the child is stable, maintain it at least at 90. The child even then progresses to severe ARDS, that is acute respiratory distress syndrome. Consider mechanical ventilation, fluid restriction, and if hypotension, consider crystalloid bolus 10 to 20 ml per kg over 30 to 60 minutes, and on the parallel monitor for fluid overload as well. So coming to the steroids and their dosage in children, consider dexamethasone 0.15 milligram per kg per day, a max of 6 milligram twice a day for 5 to 14 days. If not, consider methylprednisolone, that is 1 to 2 milligram per kg per day in 2 divided doses in children less than 12 years, or 40 to 80 milligram per day in divided doses in children above 12 years. And in the latest guidelines, they have prohibited the use of remdesivir in children even for the severe cases. So this is the multi-system inflammatory syndrome. So in children, COVID is diagnosed with unremitting fever for more than 3 days, along with any of the following. So any cutaneous rashes or hypotension, or the features of any myocardial dysfunction with elevated cardiac markers or echo findings, and evidence of coagulopathy with elevated D-dimers and acute GI symptoms, and elevated markers of inflammation such as ESR, CRP, and procalcitonin, and showing signs of sepsis but doesn't have any other source of infection, and evidence of RT-PCR and likely contact with a person with COVID and having this unremitting fever. All these things should be to the management of the same. The first thing to look in the child is whether the child is showing any signs of cardiac dysfunction, coronary involvement, and multiple organ dysfunction. If yes, then start the child on steroids, that is methylprednisolone, and IV immunoglobulin and antibiotics, all the three. If no signs of cardiac dysfunction, coronary involvement, or multiple organ dysfunction, then start the child with steroids or intravenous immunoglobulin. If the child deteriorates further, consider high-dose anakinra, which is an IL-1 receptor antagonist. Consider also anticoagulants in children if you suspect coronary aneurysm. And when the child shows over 2 to 3 weeks, and do cardiac evaluation and follow-up as well. So coming back to the general topic, the only 2 ways of getting immunized is by COVID infection itself,
which has a side effect of death, and the other by vaccination with no proven detrimental side effects. Hence, that's why vaccination is very important, and we don't have a choice rather than getting vaccinated at this point. So, நம்ம vaccine போட்டுக்கணும். ஸோ கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு போனாலும் நீங்க அதுக்கப்புறம் 2 மாசம் கழிச்சு வேக்சின் போட்டுக்கணும், அது வேற விஷயம். இருந்தாலும் கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டா உங்களுக்கு அதுல ஒரு 3% உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கு. அதே வந்து வேக்சினேஷன்ல இது வரைக்கும் ஸ்டடி படி இந்த பிரச்சனை இருக்கு, தொந்தரவு இருக்குன்னு இது மாதிரி எங்கேயும் வரல, ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ அதனால இந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு தடுப்பூசி போடுறது தவிர வேற எந்த வழியும் கிடையாது நம்மளுக்கு கோவிட். So as you can see the graph, without vaccination in the third wave, we could have 1 million cases per day. But with aggressive vaccination, we would reduce the intensity of the daily cases in the third wave. The experts' opinion is to reach a target of 9 million vaccines per day in the coming months to avoid the third wave itself. The government is already doing a phenomenal job with the vaccinations. I hope they reach this predicted target. So having discussed about the third wave's nature and the pediatric COVID management, here is some latest good news which came out day before yesterday. The children may escape the third COVID-19 wave impact, says a latest study by WHO and the AIMS. The study concludes that the SARS-CoV-2 seropositivity rate among children was high and were comparable to the adult populations. Hence, it is unlikely that any future third wave may prevailing the COVID-19 variant would disproportionately affect children 2 years or older. So இப்போ இந்த என்ன ஸ்டடி, நியூ ஸ்டடி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தேர்ட் வேவே வந்தாலும் அதுல வந்து அடல்ட்ஸ் ஒரு பெரியவங்களை எப்படி கோவிட் பாதிக்குதோ அதே மாதிரி குழந்தைங்களை பாதிக்கலாம், குழந்தைங்களை மட்டும் தனியா பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்டடி வந்திருக்கு. ஸோ இதான் அந்த குட் நியூஸ். ஸோ நம்ம இதை பத்தி எல்லாம் பேசியிருந்தாலும் இப்படி ஒரு ரீசெண்டா இப்போ ஒரு 17ஆம் இப்போ முந்தா நேத்து வந்திருக்கிறதுனால அதையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களோட பேனிக்கை கொஞ்சம் குறைக்கிறதுக்காக. So coming to the main part of this whole life, so what is the action plan first for the government and the healthcare as the doctors, whoever is seeing this live? So what is that we in healthcare and government can do to prepare for the third wave? So what we need to aim in the coming few months for the third wave is to vaccinate as much as possible and target all the young parents. Because why young parents is, it's unethical to ask an unvaccinated parent to be an attender in case the third wave is predominant in the pediatric population. So that's why target all the young parents. And revamp the pediatric ICU and health facilities, manufacture and stock up all pediatric dose drugs used in COVID, and surveillance team should be appointed for each district to catch the surge or the wave or the mutant strains early. And and there is always this nurses all over India. So we should start producing and educating a few million doctors in the coming months or nurses who currently aren't working inside the hospital. குழந்தைங்களுக்கான எல்லா மருத்துவ வசதியும் அதிகப்படுத்தணும். அப்புறம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒரு ஒரு சர்வேலன்ஸ் டீம் மாதிரி வச்சு இந்த வேவை வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே பிடிக்க ட்ரை பண்ணணும். அதே மாதிரி இதுல தட்டுப்பாடு நிறைய மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் தட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தணும். இல்ல நிறைய பேர் என்ன ஒர்க் பண்ணாம இருக்காங்கன்னா. So now the action plan for the general public. So whatever the government and the healthcare do, it's all up to you, the general public. So what can you do? So you can vaccinate if you are young parents, and you should vaccinate whoever it is. If you're above 18 and you're eligible to vaccinate, don't wait for any vaccine, just go and vaccinate. This is what I tell in all my life. So எதுக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க, போய் தடுப்பூசி எங்கனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்குது, உங்களுக்கு அலவுடு, உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா போய் போட்டுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். And follow the COVID appropriate behavior and get used to live with it for even a year more. So to tell it in a fun way, avoid touching men and follow women. So avoid touching men is the don't touch your mouth, eyes and nose. And follow women would be following to wash your hands, obey social distancing, mask up,
exercise and eat well, and no unnecessary crowding. Part of this battle, and that is staying positive and maintaining a good mental health. So how can you do that? The first thing is to try to say for instead of to. At some point, we have all exclaimed, why to me? Instead, say why this is happening for me. When you think on one word, your whole outlook changes. These times of difficulty can be educational. The next thing to keep in mind is a gratitude journal. To fight the blues, one can cultivate thankfulness. Additionally, it has been demonstrated that practicing gratitude can rewire your brain to increase your happiness levels over time. So, இது நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு யோசிக்காம நம்மளுக்கு எதனால வந்து நல்லா இருக்கும், இப்போ வீட்டுல இருக்கோம், இந்த லைவை பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லை நம்மளுக்கு கோவில் போயிட்டு வந்துட்டு போயிடுச்சு, இல்லை நம்ம தடுப்பூசி போட்டுட்டோம், என்னவா இருந்தாலும் நம்ம நல்லா இருக்கோமா, இந்த டைம்ல இந்த மினிட்ல நல்லா இருக்கோமா அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படணும். அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது வந்துருமோ அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Next is self-care. So prioritize self-care during this time. Speak kindly to yourself, read a self-help book, develop new hobbies, sleep enough, and keep yourself hydrated. Follow your bliss. So உங்களை பத்தி இந்த டைம்ல நீங்க உங்களை எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம், நீங்க உங்க உடம்புக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்ன நாலேஜ் வளர்க்க முடியுமா, நம்ம என்ன பண்ண முடியுங்கிறத கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த டைம்ல. Every difficulty is an opportunity to grow. How will you handle this challenge? It may take some time, but with the correct attitude, you will learn some interesting facts. So surround yourself with loved ones. Your family and friends can be beacons of light for you. Reaching out to them for support. சுத்தி உங்க குடும்பம், உங்க நண்பர்களை வந்து உங்களுக்கு அவங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, நினைப்பாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்கள சுத்தி வச்சுக்கோங்க, அவங்க கூட பேசுங்க, அவங்க கூட பழகுங்க, அவங்க கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ அதுவும் ரொம்ப உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும். And allow yourself to have bad days. So forcing yourself to be positive also can build up negative emotions and backfire in time. So embrace your feelings, make room for them. Emotional release such as crying can be good for you. So feel free to use the tissue box. ரொம்ப வந்து நான் பாசிட்டிவா இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும், அந்த அப்பா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சு அப்படியும் அழுத்த வேண்டாம். உங்களுக்கு ஒரு நாள் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து கஷ்டப்படுறதுல தப்பு கிடையாது, அதுவும் நல்லதுதான் ஒரு வகையில். ஆனா ஒரு நாளோ எப்பயாவது ஒரு வாட்டியோ அது நல்லது. And spend time in nature. Unplug from your video, streaming and smartphone and take a walk outside. Nature may help to improve your mood and mental health and can help you practice mindfulness. பண்ணலாம், அதான் பண்ணியாகணும், வேற வழி கிடையாது. ஆனா இருந்தாலும் அது பண்றோம். அது இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு மொட்டை மாடியில ஒரு வாக்கிங் போறதோ, இல்ல வெளியில வந்து ஒரு பக்கத்துல நம்ம தெருவுலயோ ஒரு வாக்கிங் போறதோ, அந்த மாதிரி நேச்சர்ல நம்ம கொஞ்சம் ஈடுபடலாம். நிறைய பேர் ஆக்சுவலி இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போன லாக்டவுன்ல இருந்தே நிறைய பேர் நிறைய டெரஸ் ஃபார்மிங்கோ இல்ல ஒரு ஃபார்மிங்ல நிறைய ஈடுபடுறத நான் பாக்குறேன் என் சர்க்கிள்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களையும் நீங்க ஈடுபடலாம் உங்களுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால். And the final would be adding positivity to someone else's life. So when disaster strikes, many people support for other impacted. Like நம்ம சென்னை ஃபிளட்ஸ்ல எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி. So service is important. So inner satisfaction is obtained via selflessness. So as doctor வந்து என்கிட்ட என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நான் பேசுறதோ, அவங்களுக்கு ஒரு டவுட்டை கிளியர் பண்றதுலையோ, இல்ல அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்க நல்லா ஆகுறாங்க, அதுல இம்ப்ரூவ் ஆகுறாங்கிறதுல ஏன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி அவங்க ஃபீல்ட்ல என்ன பண்ண முடியுமோ, இல்ல இன்னொருத்தரை எப்படி சந்தோஷப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுலயும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தலாம் நம்மள மீறி. So try to follow all of these if possible, or at least 2 to 3 of these to stay positive in this phase. So இந்த கட்டத்துல அட்லீஸ்ட் இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ண உங்களுக்கு நல்லா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் உங்க லைஃப்ல. So we should be prepared for the third wave. If it happens, we are prepared. If not, we thank the universe it didn't. தயாரா இருப்போம், நடந்தா தயாரா இருக்கும், நடக்கலன்னா ஓகே நம்ம தயாரா இருந்தா நான் ஒன்றும் நடக்கல நல்லது அப்படின்னு சந்தோஷமா இருப்போம். ஸோ தேங்க்யூ so much for yes sir 2 minutes sir. Thank you for this amazing presentation, sir. It was really sourceful for us, like as medical students, it was very helpful, and I guess it was very useful for the general audience, sir.
And now moving on to the FAQ session, sir. Viewers across the YouTube Live and Insta Live, please put your questions in the chat box. So the most frequently asked question is, the gap between the first and second wave was 7 months, sir. But why the myths around us are conveying that the third wave is coming by 2 months? So thing is about the virus, so it needs some time to mutate. அது வந்து ஒரு மியூட்டேட் ஆகிறதுக்கோ இல்லை மாறுறதுக்கோ கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேவ்லேருந்து இந்த செகண்ட் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 7 months ஆயிருக்கு இந்தியாவில். ஸோ இன் இந்தியா வி கேன் see this period of 7 months. But if you take the statistics from different countries, so the third wave has come earlier without even like 1-2 months gap கூட இல்லாமலாம் கூட யூஎஸ்ல வந்திருக்கு. ஸோ it's not like it's not a uniform pattern. Like if it's 7 months from the first wave to second wave, it's going to be the same for the third wave from the statistics from previous countries. So India, like we are actually late. We are now in the second wave only. As I told, like US is in the fourth wave, and there is many European and Asian countries, they have completed the third wave or in the third wave. So from those statistics, we see that the third wave has come earlier, and the time difference and the phase, the interval was not same for the first and that's why we expect it to be earlier. Okay, sir. Thank you, sir. The next one is, what is your views on using zinc supplements and excessive steaming by the people to prevent COVID, sir? Will it affect in mucormycosis, sir? So I would right away say that there is no, to be frank, there is no evidence-based medicine for the zinc, iron, the humidifier, the oxygen, or even the steroids. Because recently we are seeing a lot of cases, even without steroid abuse, the patient who is having a COVID. But mostly the diabetic, uncontrolled diabetic people are only having the mucormycosis. Or the steam won't cause any harm, but steam in generally, not COVID, not mucor, steam in general, if you're doing it excessively, it is going to damage the nasal mucosa. So the normal mechanism of the nasal mucosa, it's like an elevator, like a belt. So it moves the mucosa from the start to end of the nasopharynx. So you will be damaging that if you're going to do the mucociliary clearance will be damaged if you're going to do excessive steaming. So which can lead to dryness, which can lead to infections. So don't do excessive steaming unless otherwise, if you have a nasal block and if you want to do symptomatic relief, you can do steaming. But there is no need to do a regular steaming. In COPD patients and asthma patients who haven't got their vaccination yet, will they be more prone to the third wave, sir? If yes, can they get vaccinated, sir? They should surely get vaccinated. There is no contraindication as such for COPD patients or asthmatic patients to like for vaccination. So they should get vaccination. This is the first answer. The second would be they're never prone to, or they may be difficult to symptomatically divide them from the. So the likewise in the guidelines, if the saturation is going below 85 for COPD patients, I'm saying, in case the saturation is going below 85, but they are a COPD patient and they are not that symptomatic, then we should suspect COVID in them. So likewise, we can see. But otherwise, to answer to your question, they are not prone to COVID, and they should get vaccinated. Sir, the next one is, how long will the third wave be there, sir? How long will the third wave be there? We don't know on the coming months and what we do. There is no prediction for that at all. Like how long it's going to be there and how it's going to be there. We are having all our predictions. So to answer to that also, we don't know how long it's going to be there, but it depends on how we vaccinate in the next 3 months and how we follow the social distancing and masking. And yeah, that's it. So it depends on that, how the wave is going to come and how it's going to last. Okay, sir. The next one is, what are the possible ways for an obese person to improve his lung capacity other than losing a weight? For an obese person, actually, I'm not a pulmonologist, so I don't want to answer it per se, but from my experience, I can answer it.
So generally, whoever it is who wants to improve your lung capacity, being an obese or a non-obese individual, can do breathing exercises, such as there are in pranayama and yoga, and there is this incentive spirometer, which is in lung physiotherapy per se. So you can do that. So these are the things which can help to improve your lung capacity, whoever it is. And obesity might lead to body exertion. It doesn't directly affect your lungs in any way. Obesity, you have to carry that weight, and it might lead to body exertion, which then the lung, you will have this breathlessness, everything. So the best way to improve is to reduce the weight, first thing. But if you don't want to do that, then you can improve your lung capacity by doing breathing exercises. So the next one is, till now we have heard that COVID mainly affects the RS and GIT system. Is there any specificity for this? And will it affect other systems too, sir? Who's told that? There is no such thing that COVID affects only the RS and GI. It affects anywhere. It's just a virus. It can affect anywhere. There are things that it affects the pancreas. There are even some cases. I don't know, like it's very credible or not. There are even cases they say that there are cutaneous lesions which are caused by COVID. So COVID is as a virus. It can affect any part of your body. So it is commonly seen as pneumonia, because pneumonia leads to detrimental side effects. That's why we are more concerned of pneumonia. And same way, GI, why we are concerned is, if it affects your pancreas, it's going to make you diabetogenic. And if it affects your GI tract, then you're going to have this diarrhea and symptoms, which is going to affect your lifestyle. So that's why we are concerned about RS and GIT. But there is no study or anything that COVID doesn't affect any other part of your body yet. Thank you, sir. The next one is, am I at risk for serious complications of COVID if I smoke cigarettes? Thing is, with smoking, what happens is that the small tubules of சின்ன சின்ன பைப் மாதிரி இருக்கும் உங்க லங்ஸ்ல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து clog ஆயிடும் with the smoke. So that's what happens. There is a lot of clogging in the lungs due to the smoke, which interferes with the blood supply. That is your pulmonary blood supply. And it affects the pulmonary blood supply. So அந்த லங்ஸுக்கு உரிய ரத்த ஓட்டம் ஒழுங்கா வரணும்னா அந்த clog எல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். That's how smoking affects the lungs. So if the smoker, a chronic smoker who's already having some symptoms in the lung due to the chronic smoking, then he might suffer a lot in the COVID pneumonia, but doesn't mean that he can't recover from COVID because he was a chronic smoker. Okay, sir. Thank you, sir. The next one is, if the required vaccination rate is not met, will there be a chance for the virus to mutate into new strains, sir? Surely there is a choice. Till now we know this there are some Greek alphabet, like I told you. For everything it is there already. Alpha, beta, theta, eta, kappa, iota, lambda, everything. So the virus surely will keep on mutating. But how well our vaccines are, and how well immunized the whole crowd has become, and how the herd immunity is, and everything, these all things only have to decide about that. But surely, for your question, the virus will mutate for sure. That was a question, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, the virus will mutate for sure, and we will have more new mutant strains and variants in the coming year. So, thank you, sir. The next one is, will there be any more waves for the COVID, sir? So like 4th and 5th waves? Surely there will be. Because like I told you, other countries and other statistics says that there is a possibility of many other waves. But my only thing is, if you are doing the vaccination properly, and if the vaccination are very good, and if the virus hopefully doesn't mutate in a way that, like I told you, the virus may mutate in a way that it does an immune escape, where our vaccinations and our previous infections won't work. Already we are seeing reinfections rate. But the only good thing is, whoever has taken the 2 doses of vaccine, in my experience also, I have not seen any patient in the ICU with the 2 doses of vaccine completed. All who have completed 2 doses of vaccine,
They are either in home isolation, or even with all the comorbidities, they are in the home isolation or in the hospital under just COVID care. They are not under COVID treatment also. So what I'm saying is, vaccination is the only help that we can get at this time. So surely we can expect many more waves, but it can be like any other outbreak and we don't have to worry about it. So we can just go to the hospital and get treated and come back home like any other, like a dengue, Yes, like influenza, like any other disease. We can make COVID also like that. That's what I would say. Okay, sir. Thank you, sir. The next one is, people with antibiotic sensitivity, can they take the vaccination, sir? Surely they can take. There is no contraindications for antibiotic sensitivity. First of all, like I get this many questions even from my patients also, because being an ENT, I see a lot of allergic rhinitis patient. So we have something called severe allergic, persistent allergic rhinitis. So we call it severe for the classification purpose, and it's severe also. But that doesn't mean that those people are having severe allergy can't take vaccine. The allergy that is severe allergy that is contraindicated is anaphylactic shock. So as soon as you get a drug, உங்களுக்கு அப்படியே மூஞ்சிலாம் உப்பி மூச்செல்லாம் விடாம மூச்சு திணற போறதுங்கிறது ஒரு அனஃபிலாட்டிக் ஷாக்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி சிவியர் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க தான் வேக்சின் வந்து தேவையில்லை. நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது தொந்தரவு வருமா இல்லையாங்கிறதுக்கு இன்னும் ஸ்டடி இல்லை. ஸோ அதனால அவங்க வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அனஃபிலாட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இதை ப்ரீவியஸா இருந்திருக்கு, அவங்களுக்கு எதுக்கோ ஒன்று இருந்திருக்குன்னா, மாத்திரைக்கோ மருந்துக்கோ இருந்திருக்குன்னா அவங்க அதை பண்ண வேணாம். ஆனா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டு சில பேருக்கு வயிறு ஒத்துக்காது, ஒரு மாதிரி ஒரு ஜிஐ ட்ரபிள்லாம் வரும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து வேக்சின் எல்லாம் போடாம இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கண்டிப்பா வேக்சின் போடலாம். Okay, sir. Thank you, sir. The next question is it possible to eradicate COVID as like smallpox? It would be a very difficult question to answer. Like, as I told you, I'm not an ID specialist or an epidemiologist, but surely I don't know whether we can eradicate, but as I told you, we can make COVID like any other viral infection or a flu if we follow all the measures we have to and get vaccinated. Okay, sir. Thank you, sir. The last question of the day is that, will the vaccine prevent us from the upcoming strains, sir? That also I told you. So it's like immune escape. If the virus mutates in a way that it's causing an immune escape, even the vaccination, even this thing might not help you enough from getting the COVID infection, but it might help you from going into a detrimental stage of COVID, that is severe pneumonia, like multiple organ dysfunction, shutdown. So that won't happen if you're going to take the vaccine. So till now, there is no studies that, there is no evidence that a person who has taken 2 vaccines and then he has died of COVID. That has not come up. So I think what I would say is, if you get vaccinated, you should be safe, even if you get infected by COVID. Okay, sir. Thank you for answering our question patiently, sir. Few words for the general audience, sir. ஸோ நான் இப்போ லைக் ஃபர்ஸ்ட் தமிழில் சொல்லிடுறேன். ஸோ வந்து திரும்பி சொல்றது தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 விஷயம் தான் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தடுப்பூசி போடணும். உங்களுக்கு அன்லெஸ் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட், அதாவது நீங்க போடவே கூடாது அப்படிங்கிற இருந்தா மட்டும் போட வேண்டாம். ஆனா இல்லாட்டி கண்டிப்பா வேக்சின் போடணும். எதுக்குமே வெயிட் பண்ண வேண்டாம். இது 1. 2வது வந்து நம்ம இப்ப லாக்டவுன் கொஞ்சம் தளர்வுகளோட இப்ப லாக்டவுன்ல இருக்கு, தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. ஸோ ஆனா அந்த லாக்டவுன் எப்படி வேணா மாறும். எப்படி நம்மளுக்கு இந்த பிப்ரவரி ஜான்வரில மாறிச்சோ, இப்ப எல்லாரும் வெளியே போனோம் வந்தோம் எல்லாம் இருந்ததோ, எப்படி மாறினாலும் நம்ம அட்லீஸ்ட் 2 விஷயம், மாஸ்க் போடுறது, அட்லீஸ்ட் ஒரு நார்மல் 3-ply மாஸ்க், அட்வைஸ் வந்து N95 மாஸ்க் தான், அட்லீஸ்ட் ஒரு மாஸ்க போடுறதும், ஒரு சமூக இடைவேளை சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை ஃபாலோ பண்றது மட்டும் கூட பண்ணாலே போதும், நம்ம கோவிட்ல இருந்து கொஞ்சம் ஈஸியா தப்பிச்சிடலாம். ஸோ இதுதான் உண்மை. ஸோ இதுக்கப்புறம் எப்படி மாறப்போகுது, என்ன வேவ் வரப்போகுது, எத்தனை வேவ் வரப்போகுது, என்னவா இது பாதிக்க போகுது, யாரை பாதிக்க போகுது, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து லிமிடெட் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஆனா நம்ம ஈஸியா பண்ண முடியறது 2 விஷயம். 1, மாஸ்க் ஒழுங்கா போடணும், அப்புறம் சமூக இடைவேளையை கரெக்டா கடைபிடிக்கணும். இது 2யும் பண்ணிட்டாலே நீங்க கோவிடை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதே அவசியமே கிடையாது. நீங்க ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, இடத்துக்கு டிராவல் பண்றீங்க, இல்ல வந்து உங்க ஆஃபீஸ்க்கு போறீங்க, ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா மாஸ்க் எல்லா டைம்லயும் போடுங்க. கூட இருக்கிறவங்க என்ன வேணா சொல்லுவாங்க, பட் நீங்க மாஸ்க் ஒழுங்கா போடுங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணுங்க, தென் யூ ஷுட் பி ஃபைன்.
ஏன்னா இது ரெண்டுலையும் பண்றதுலயும் நம்ம யாரையும் ஹர்ட் பண்ண போறது இல்ல, நம்ம யாரையும் பாதிக்க போறது இல்ல, உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வர போறது இல்ல. எங்கேயுமே மாஸ்க் நீங்க நிறைய போட்டு ரொம்ப நேரம் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வரும் அப்படின்னு எந்த ஸ்டடீஸும் கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க ஒழுங்கா மாஸ்க போடுங்க, சமூக இடைவெளி படைங்க. ஸோ டு டெல் in English, just follow these two: mask up, maintain social distancing. That is the easiest thing you can do in your life to avoid COVID. So even then you have a chance of getting COVID. So mask up and maintain social distancing. That is the easiest thing you can do in the near future. Even if all the lockdown and everything restrictions has come down, do these two. There is nobody else to tell you that you should do this, do that. Just follow these two and you should be fine. And even if you got COVID, if you got vaccinated, whatever it is, even if the government tells you that it's mask free, you can be without mask, then also just try to follow it, at least in crowded places, so that you will be a part that you avoided the spread of the virus. So thank you so much, Anita. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Over to Shruti for the wrap up of the webinar, sir. Good evening, sir. On behalf of our Chengalpet Medical College, I extend my sincere thanks to the speaker of the webinar, Dr. Gautaman Ilambarathi, sir, for visiting and enlightening us with your knowledge. Everything was perfect in its own way, and we would like to express our profound gratitude for your presence and meaningful presentation, sir. You really made us a pro in tackling the third day. Thank you, sir. And I also would like to thank our social media partner, Agam, for making us to reach in different platforms and making this event a more successful one. I thank every single person of our Startums family for bringing forth unique ideas, hard work, dedication in making this very first event of us a successful one. Indeed, this is a special day for us, and we look forward for many successful events with such teams yet together as Startums families. Last but not the least, the webinar would not be a complete one without the audience. So I thank them for the active listening and making this webinar a best out of it. Thanks for spending your valuable time and joining with us. Hope you gained awareness and some take-home messages about the COVID third wave. The response we received from you all was overwhelming, and thanks for putting up with us and accomplishing it. Once again, thank you all for joining. This is Shruti from Startums Family signing off. Have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you, sir. Thank you, Shruti.